We will start by remembering what is a ratio. A ratio is a comparison of two quantities. So if I compare the sides of a right triangle, si estoy comparando los lados de un triángulo recto, it's called a ratio. So I can create a ratio here where I compare la hipotenusa de este triángulo recto, so I can compare the hypotenuse. Hypotenuse es el lado más largo de un triángulo recto. Aquí tengo la hipotenusa, right? And I can compare it a un otro lado. En este caso voy a escoger el lado que está enfrente del ángulo de 30 grados, opuesto al ángulo. Aquí tengo un ángulo de 30 grados, aquí está este ángulo, y el lado que está opuesto a este ángulo, opposite side, to 30-degree angle, okay, que es igual a 10 centímetros. Voy a comparar estos dos lados. Lado, in English, we call it side. Side, not size, side. Side significa lado. Medida, in English, we call it size. Pero en este caso estamos hablando de lado, so we talk about side. So if I create a ratio of those two sides, ratio significa que vamos a dividirlos para ver how much bigger is one side from the other. So I'm going to compare the opposite side, and I'm comparing the opposite side to the hypotenuse. In this case, the opposite side is equal to 10 centimeters and the hypotenuse is equal to 20 centimeters. When I divide those numbers, I get 0.5, or la mitad, half. I get half, mitad, because the opposite side is half of the hypotenuse. El lado opuesto de la mitad de la hipotenusa. Now, if I take this same triangle, but much smaller, and I make it smaller over here, and I just shrink it, right? We already learned, so in this case, this stuff here does not matter, right? Because this was different size. Now, this much smaller triangle will have different measures, diferentes medidas, pero estas diferentes medidas van a tener la misma proporción, están proporcional. So, if I compare, en este caso vamos a decir que la hipotenusa es 8 centímetros, el lado opuesto será la mitad. The opposite side será mitad de 8, so it's going to be 4 centímetros. Okay, why? Because those two shapes are similar. Similar shapes tienen mismos ángulos. So el ángulo aquí es 30 y aquí también se guarda el mismo ángulo de 30. Okay, los ángulos no cambian. So shapes which are similar have the same angles. Have equal angles. Okay? They have equal angles. Now, if I change that triangle, if I draw another right triangle, puedo dibujar otro triángulo recto. So, en vez de tener un ángulo de 30, por ejemplo, tengo un ángulo que es más pequeño, que va como aquí, de 15, ¿ok? Ahora tengo un nuevo triángulo, I have a different triangle, right? Ese triángulo aquí. Ahora tengo una nueva hipotenusa y diferente lado opuesto.
the ratio, la comparación entre estas dos cantidades no será igual a 0.5, va a cambiar. Okay? So the ratio depends on the angle. The ratio depends on the angle. So esta cantidad, okay, esta cantidad aquí, this quantity here, a ratio, okay, depende del ángulo, okay, del triángulo recto. Now, this type of ratio, este tipo de ratio, okay, this ratio here, tiene un nombre. This ratio se llama sine. Okay, se llama sine. So, what is sine? Sine is just a ratio which compares the sides, los lados, of, eso es, okay, the sides of a right triangle, de un triángulo recto. Específicamente está comparando el lado opuesto de un ángulo, so it compares the opposite side de un ángulo with the hypotenuse, con la hipotenusa. Okay? So, what is special about the ratios of the sides of a right triangle? We have many ratios in the world, but what's special about those ratios is that they have names. Okay, tienen nombre. So, one of those names is sine. Y como yo dije, sine depende del ángulo. Okay? So, sine es un ratio, okay? Es igual a un ratio, pero este ratio depende del ángulo opuesto al lado que estamos comparando, ¿ok? So, en otras palabras, sine no es solo un ratio, pero también sine es una función. It's also a function. Why is it a function? Because sine, okay, is a ratio, right? So tiene una respuesta, un output. Pero este output depende de la medida del ángulo. Okay? Sine is a ratio, is a function because it has an angle as an input and it has a ratio as an output. Okay. So I can create a table with x and y. So my input is x and my output is y, or f of x, right? It's the same thing. And where can I find the different values for sine? I know already that the 30-degree angle, the way it was here, is going to give me a ratio of 0.5. Now, if I have a smaller angle of 15 degrees, la mitad, okay, I can find that ratio in a calculator. So what I can do is go to a calculator and I can type sine. I need to make sure I choose degrees, and then I type 15 and it gives me 0.258. So I'm going to round it 0.26. So the result here will be 0.26. That's the ratio I get. And then, what if I want, for example, if the angle is, let's say 60 degrees, right? What will be the ratio? So I'm talking about this angle in this case here. So I'm comparing now, this is the opposite side. I'm comparing this side to the hypotenuse. To find the ratio, again I go to the calculator and I type sine of 60 degrees and I get 0.866, so I'm going to round it 0.87. 0.87. Okay? So there's a lot of new information in this video. Please don't feel stressed if there's a lot of things you still don't understand.
little by little you'll get to understand a lot of them. Please remember that cuando estamos comparando los lados de un triángulo recto, estamos obteniendo, tenemos un ratio, el resultado es un ratio. Ese ratio es especial porque se llama sin, que tiene un nombre. ¿Ok? Pues podemos crear muchísimos ratios en el mundo, pero no tienen nombre. Pero cuando estamos comparando los lados de un triángulo recto, son ratios que son más especiales y por eso tienen nombres. Y uno de estos nombres es sin, ¿ok? Sine. So, vamos a seguir con este tema en the next video.